որի դրեց իրավեց երկրորդ բայց նենց համար է որ գոնե մի քիչ դες կողնիտիվ
This one? Yeah. Oh, it's not nice. Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Morning, dear colleagues. Thank you for accepting our invitation. Այսօրվա մեր հանդիպման առիթը Rock-Aid Armenia նախաձեռնության 30-ամյակն է։ We're here today to celebrate 30th anniversary of Rock-Aid Armenia. Այն մարդը, որը նստած է սեղանի աջ մասում, Ջոն Ձին 30 տարի առաջ, լինելով 24 տարեկան, նախաձեռնեց այդ նախաձեռնությունը։ 30 years ago, a 24-year young person who sits right on the left side of this table came up with this initiative. Իսկ 10 տարի առաջ մենք համագործակցելով Ջոնի հետ նախաձեռնեցինք Հայաստանը շնորհակալ է ռոքի նախաձեռնությունը։ And 10 years ago, we together with John came up with Armenia is grateful to Rock-Aid Armenia. Որի գլխավոր արդյունքը եղավ Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցումը, Իէն Գիլանի եւ Այոմի անմիջական մասնակցությամբ։ Which culminated in rehabilitating musical school number 6 in Gyumri with immediate contributions by Թոնի Այոմին and Իէն Գիլանը. Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մենք նախաձեռնել ենք հանդիսավոր երեկո, որտեղ կոմելու ենք Rock-Aid Armenia 30-ամյակը։ Tonight at the Aram Khachaturian Philharmonical there will be an event celebrating the 30th anniversary. Պատմելու ենք նախաձեռնության ընթացքի, ձեռքբերումների մասին։ There will be a little bit of the background of this initiative and whatever has been accomplished since. Եվ այս ամենը հնարավոր չէր դառնա, եթե չլինեին մեր հովանավորները։ Of course, this would not be possible without our sponsors. Մեր գլխավոր հովանավորն է ID բանկը։ ID Bank is the principal among them. Եվ Տաթևիկ Վարդևանյանը այսօր մեզ հետ է, բանկի հաղորդակցման բաժնի ղեկավարը։ The head of communications, Tatelik Vartevanian, is here with us. Եվ մեր հովանավորն են կուրգինիները, As well as Kur wines. որոնց ներկայացուցիչը հարգելի պատճառներով այս սեղանի շուրջ չէ։ The representative has a valid reason not to be at this table at this point. Ես այս խնդրանքը 10 տարի առաջ եմ արել եւ այսօր ուզում եմ կրկնեմ։ I made this request a decade ago and I want to reiterate it now. Երբ մենք հիշատակում ենք մեր հովանավորներին նման նախաձեռնության պարագայում, Whenever we refer to our sponsors, considering this kind of initiative that this is, սա մի դիտարկեք որպես ինչ-որ մի կոմերցիոն երևույթ, consider this to be an effort. որովհետև մարդիկ իսկապես աջակցում են մի նախաձեռնությանը, որը ունի 30-ամյա պատմություն, They have the genuine motivation to support this initiative dating back 30 years. եւ այդ նախաձեռնությունը շարունակում է օգնել Հայաստանը։ And this initiative still is going strong and helping Armenia as we speak. Այնպես որ իսկապես շատ շնորհակալ կլինենք, եթե մեր հովանավորները ձեր նյութերում հիշատակվեն։ So we would really appreciate, and this is not product placement, if you could mention the sponsors in your coverage. Խոսքը փոխանցեմ Տաթևիկին։ Շնորհակալություն. Thank you. Նախ եւ առաջ Rock-Aid Armenia-ի 30-ամյակի նախագծին հովանավորելը ID բանկի համար հնարավորություն էր երախտիկի խոսք հայտնելու մարդկանց, ովքեր 30 տարի առաջ չկարողացան անտարբեր անցնել իրենց համար ըստ էության անծանոթ մի ժողովրդի ցավի կողքով։ Well, to begin with, our participation in this 30th anniversary of Rock-Aid Armenia is in recognition of the individuals who, without knowing much about this country, still 30 years ago extended a helping hand to this country.
Մենք իսկապես շնորհակալ ենք նրանց, որ մշտապես Հայաստանի կողքին են եւ շնորհակալ ենք նաեւ, որ իրենց օժանդակությամբ ըստ էության բարձրացել է կյանքի որակը հատկապես աղետի գոտիներում եւ բացի այդ նրանք շարունակելով օգնությունը մեր երկրին նախաձեռնել են Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցումը։ ID բանկը կարևորում է ներողություն։ We're really extremely grateful for them for standing by Armenia at the difficult time for this country and also in particular for raising the quality of life in the disaster zone in Gyumri and rehabilitating the musical school number 6 as well. ID բանկը կարևորում է հենց այսպիսի նախագծերը եւ մենք նույնիսկ ինքներս փորձում ենք հայտնաբերել տաղանդավոր երեխաներին, երիտասարդներին, լուծել նրանց սոցիալական խնդիրները եւ հնարավորություն տալ հարթել նրանց ճանապարհը ստանալու որակյալ կրթություն, այնուհետեւ նաեւ գտնելու արժանապատիվ աշխատանք։ This is a kind of project that the ID Bank likes. We ourselves have this effort of revealing, finding out the talented children and young people who bring them opportunities of education and eventually finding their place in life. Եվ ի վերջո սա մի իրադարձություն է, հուզիչ է մեզ համար շատ, որ տարիներ անց հնարավորություն ունենք եւս մեկ անգամ աշխարհի բեմերը նվաճած մարդկանց տեսնել մեր երկրում եւ նրանց անձամբ շնորհակալություն հայտնել։ And this is an emotionally overwhelming event for us because years later we still have an opportunity to be by the people, performers who have conquered just about every stage in the world and are still here with us. Please, John. Good morning, everybody. It's hard to believe it's next month is 30 years since we began the Smoke on the Water project. Smoke on the Water And even though it's 30 years ago, Iên Gillan and Tony Այոմին still look incredibly good looking today. I wanted to thank Ara and his team for putting together the event that we're going to have tonight. And I really want to thank Iên and Tony for 30 years of continuous support, not just helping out with the original record, but for coming out to Armenia and seeing firsthand what needs to be done. And I'd like to acknowledge the hard work that Iên and Tony put in to help build the school in Gyumri. I'd like to quickly take you through what we are doing for the 30th anniversary of Rock Aid Armenia. We have the event tonight where we have a full venue, which shows the support I think that the project has from the people of Armenia. Next month, to coincide with the first recording sessions of Rock Aid Armenia, we are releasing a brand new website with never before seen videos and photos. We are re-releasing Smoke on the Water globally to help try and buy new musical instruments for the school in Gyumri. Smoke on the Water նորից կվերաթողարկվի եւ դրա եկամուտները կողորձեն Գյումրիի երաժշտական գործիքները համալրելու.
And finally, we are releasing a new album, not of rock music, but of Armenian music as well. Եվ մի նոր ալբոմ ենք թողարկելու, հավելում այս ամեն ինչին, որը ոչ թե ռոք երաժշտություն է պարունակելու, այլ հայկական երաժշտություն։ I'll quickly tell you more about that album. Երկու խոսք ավելացնեմ հենց դրա մասին։ We are going back to our roots as an organization. The very first album we actually brought out was by Javan Gasparian. Brian Eno released that album for us in 1989. Մենք փաստորեն վերադառնում ենք մեր արմատներին, որովհետև որպես կազմակերպություն ենք թողարկած առաջին ալբոմը Ջիվան Գասպարյանի, Բրայան Ինոյի թողարկած 89 թվականի բայներից ձայնապնակն է։ Next month globally we are releasing an album by Vahan Artsruni and Hasnik Bagdasarian. Vahan Artsruni ու Հասմիկ Բաղդասարյանի համատեղ մի ալբոմ է նաև թողարկելու մյուս ամիս, which is called Mashtots, sacred songs, sacred Armenian songs from the 5th century. We first heard this music in 2013 when we were visiting the Martin Adaran building. And we vowed to find out who had made this music and try and release it because it shows the very best of Armenian culture. And I will finish by asking all Armenians around the world to please go and buy that album when it comes out next month. And all the money that we receive from that will be given to the Fund for Armenian Relief. To buy new instruments for the school. Խնդրեմ պարոն Գիլանին եւ Այոմին եւս մի երկու խոսք ասել։ So if you could please say a couple of words, Mr. Aiome and Gilan, please. Well, here we are again, and this all started with something deeply personal for me when I was doing a concert in Yerevan at the sports arena in June 1990, I believe it was, and became aware of the tragic events of the previous year. And I took a trip to Spitak, and I saw the devastation. But there were many vivid images. The main one I remember, it was an old lady holding a picture of her family of 28 people, and she was the only remaining one alive. I spoke with the mayor of Spitak, and he told me that all the music had stopped, and there was no music on the radio, no music in the church, even the birds had stopped singing. Ես մի մարդու հետ խոսեցի հենց Սպիտակում, որ ասաց, որ երաժշտությունը լռել է, ոչ ռադիոյով կար երաժշտություն, եկեղեցում լռություն երաժշտություն չկար, նույնիսկ թռչունները չէին ջրողում։ So we thought that time itself might be a healer, and that music symbolically would be one way of restarting. Maybe it would take a generation, and it did take a generation, near enough. But then we got involved in the music school in Gyumri, which I think is absolutely perfect to symbolize new life. And through music, a resurrection, if you like, of the spirit of what was there before. Ես նրանց սուր ժամանակը երևի ամեն ինչ կդարմանի ժամանակ
անցավ, մենք համարեցինք, որ երաժշտությունը երևի լավագույն միջոցը կլինի վերակենդանացնելու համար ալեթի գոտին եւ այսպես էլ եղավ։ Մենք միացանք Գյումրի երաժշտական դպրոցի վերականգնման աշխատանքներին եւ երաժշտությունը շատ լավ խորհրդանիշ տարավ հենց վերածննդի Հայաստանում։ When I went back to do the concert that evening, the guys in the dressing room said, well, what was it like? What happened? And I tried to explain, and I just burst into tears. I couldn't. It was such an emotional impact that it made on me. Այդ երեկո համերգից հետո հանդերձարան վերադառնալուց մեկ ինձ այնտեղ հարցրեց տեսքը թե ինչ պատահել, ես այնքան հուզված էի, որ նույնիսկ արտասվեցի, որովհետև իսկապես շատ ազդեցիկ ու ցնցող էր այդ ամենը։ And that's why I feel so personally involved in all of the projects connected with this since John started the Live Aid for Armenia project and all the other things that we've been involved with since. It's been a privilege to be part of it. So hence պատճառը չի sense անձամբ ներառված այս նախագծերի մեջ այնօրից մեր John-ը Live Aid Armenian մեկնարկեց, պիտի ասեմ, որ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է այդ ամենին մասնակցած լինելը։ That's it. Right. For me, I think Ian's said most of the things that I could say. But I mean, Ian's been involved a lot more than me because I haven't been able to come here for 10 years. And see the school, which I'm really looking forward to seeing. Although we've been involved doing stuff for Armenia, it's been a great honour. And what can I say more? I don't know what to say. And it'll go on as long as we can do it. You know. Well, Tony's very humble, but his involvement in the Who Cares project was absolutely vital to its success. It's something I couldn't have done on my own. I think but the fact that he was there and we wrote a couple of songs to contribute to the repertoire was really important, and I think more than doubled the value of his presence. Շատ լավ, կարող եք հարցեր ուղղել, խնդրում եմ ներկայացեք եւ ասեք ում եք հարցնում։ Խնդրեմ։ Ամեն դեպքում 30 տարի անց ձեր զգացողությունները ինչպիսիք են, կա երաժշտությունը կյանքը վերադարձել է, թե դեռ ինչ պետք է անել, որ եւ դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ So what's your take on it 30 years down the road? Has music come back? Is it vibrant there? What's your impressions overall? What was that question again? 30 years down the road, has the music returned there? Is it alive and kicking? Absolutely. This is the wonderful thing about it. I think that, you know, what can you do in the face of the power of nature, which is beyond our ability to deal with our environment when it becomes that devastating. So all you can do is build and repair. And I think it's not only physical, it's got to be spiritual as well. And you know, in church, when you have great congregational euphoria and everyone's uplifted by the experience, it's the same with music in a way. And I think that everyone becomes uplifted. And I think also the idea of just being together through music is it's so powerful.
Գիտեք, այն զգացումը, երբ որ եկեղեցում քարոզից հետո մարդիկ ոգևորված եւ խանդավառված միասնական ինչ-որ պորտկում ունեն, նույնը եւ երաժշտությունը նմանօրինակ վերելքի ապրում է բարգեւում մարդկանց, մանավանդ երբ բոլորը միասին միավորված են ինչ-որ մեկ պորտման մեջ. And then there's the new generation. Of course, they're learning to play instruments in a nice environment. First time I saw the school, there was snow inside the building. Եվ նաև հաջող սերունդը, երբ նրանք սովորում են նվագել, սա նույնպես շատ եղակի փորձառություն է եւ ոգևորիչ։ Առաջ անգամ երբ որ ես այդ դպրոցը ողջերեցի, ներսում գյուն էր գալիս շենքի։ And the teachers were still valiantly trying to conduct their classes with instruments that were broken and a shockingly difficult environment. Դասատուները խիզախորեն դեռ փորձում էին երեխաներին ինչ-որ բան սովորեցնել կիսաքանդված, կոտրված գործիքներով, շատ տպավորեց ինձ դա։ So now at least the kids can learn with their teachers on decent instruments in a warm environment. Հիմա գոնե տակ դասասենյակներում ուսուցիչները մարդավարի գործիքներով կարող են երեխաներին հանգիստ դաս տալ։ So yes, the music has started again. Եվ դա հենց երաժշտության վերածնունդն է խորհրդանիշը։ And the birds are singing. Ես ասեմ, որ սիդիկներն են ծնվելու են։ You asked what's changed in 30 years. Դուք հարցրեցիք 30 տարվա մեջ ինչ փոխվեց է փոխվել։ I remember when I first started talking to the media about who we had pulled together for Smoke on the Water. Ես առաջ անգամ հիշում եմ զրույցներին հայտնեցի թե մենք ինչ կազմ ենք հավաքել Smoke on the Water-ի համար։ And some media people said, why are you working with these rock dinosaurs? Does anyone listen to them anymore? Այն մարդիկ, որոնք ասացին այդ ռոքի դինոզավրերի հետ նավթալինոտ ինչի գործ տարվել դրանց ով հիմա լսում։ And I said, these guys will outlast any pop star from 1989. Ես նրանց ասացի, ես 89 թվի pop աստղերին սրանք գրպանը կդնեն ու հələ երկար տարի դրանց ավելի հզոր կլինեն, քան սրանք են։ There are very few people who were pop stars in 1989 who are still around today. 89 թվի այդ pop աստղերից մեր օրերում ու բանանացել որ But Tony's last Black Sabbath album was #1 in America. Իսկ Թոնիի վերջին Black Sabbath ալբոմը Ամերիկայում թիվ 1-ն է։ And Ian and Tony still sell out big venues all the time. Եվ Իեն ու Թոնին ամենամեծ խոշոր դահլիճները լեցուն լցնում են անընդհատ եւ անվարանորեն հիմա էլ։ I think it shows the timeless appeal of rock and Սա ռոկի առհավատչանը, ռոկի հավերական եւ անժամանակ գրավչության։ And the fact is the Smoke on the Water video on YouTube this month will hit 10 million views. Եվ Smoke on the Water-ի վիդեոն այս ամիս արդեն 10 միլիոն դիտումներ անցնել են։ And finally I will say, you know, having Ian and Tony as the key representatives of all the musicians who were there on the day. Եվ այդ օրվա բոլոր երաժիշտներին հիմա որ Թոնին եւ Իենն են ներկայացնում, still coming here today to Armenia. եւ շարունակում են գալ այստեղ։ We're incredibly grateful to you both. Thank you. Մի բան է որի համար մենք նրանց անսահման հիացապով։ Thank you. Այլ հարցեր։ Thank you. Bravo եմ, հարցում եմ Թոնի Այոմին, նախորդ ամիս մեկնարկեց Այոմի Գիբսոն մեդիամաքս մրցույթը, որի հաղթողին ընտրեցիք դուք, ուզենա իմանալ ձեր կարծիքը նախ մասնակիցների կատարողականի վերաբերյալ եւ ինչքանով էր ձեր համար դժվար կատարել ընտրությունը։ You have selected the winner of the Gibson competition, and the question is, what was their performing level overall, and whether it was hard at all to select a single person who would be the winner? It's always hard in a situation where there's so many good players. So yes, it was difficult, but you have to narrow it down to a certain amount and then narrow it down again. Չնայած դժվարությանը սկզբում նեղացնում է շրջանակը, հետո նորից ես նեղացնում։ And
you know, I think they were all winners really for entering it. It was brilliant. Ինձ թվում է, որ բոլոր մասնակիցներն էլ արժանի էին հաղթող լինելու, որտեղ սքանչելի էին։ But we did pick a winner. Բայց իհարկե հաղթող վերջում ընտրեցինք։ Ազատություն ռադիկան իհարկե անջոք երախտապատ է այս ամբողջ աշխատանքի համար ինչ արվել է 30 տարիների ընթացքում, բայց այս քիչ հարց ունեմ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում սոսկալի բնական աղետներ են տեղի ունեցել ողջ աշխարհում, ահավոր մեծ հետփոխական հետևանքներով։ Արդյոք Rocket Armenian միակ ծրագիրն է, ինչ որ այդպես ասենք։ There have been multiple terrible and tragic disasters within these 30 years throughout the world. So is this Armenian relief the only dimension of Rocket initiatives, or have you branched out to address? Is it a program or someone else? Basically, we're all volunteering our time to do this. Մենք բոլորս ըստ էության կամավոր մեր ժամանակն ենք ներդնում այս ծրագրի մեջ։ And I can't talk for Ian and Tony, but I think it's important that if you are doing one thing, do it and do it well. Իենի ու Թոնի Այոմինի հիմա չեմ ասի, բայց իմ սկզբունքն այն է, որ եթե մի բան պիտի անես, լիաթոք եւ լավագույնս փորձի դա անել։ As a team between all of us, Media Max and Ian, Tony, myself and other people who are helping us, Եվ մենք որպես թիմ, այսինքն Media Max-ը, Իենը, Թոնին եւ մնացած ես եւ մնացած բոլորը ովքեր նպաստում են այս ծրագրին։ it took a huge amount of work to raise that money. Անհավատալի ջանքեր պահանջվեցին հենց թեկուզ այդ գումարը հավաքելու համար։ And for that we also have to thank the family that gave us a donation to help make the school a reality. But I think we will focus just on the school and keep making sure that is the best. Եվ դրա համար մենք երախտապարտային բոլոր նրանց ովքեր իրենց նպաստը բերեցին այդ հիմնադրամին, եւ ինձ թվում է, որ պետք է շարունակենք սևեռվել հենց դպրոցի հարցերը լուծելու եւ օգտակելու վրա։ I'm again, I was dealing with my question about being incredible still and continuing playing music. I'm mostly interested about your future projects, and for example, as for Black Sabbath, Ozzy Osbourne announced that he hopes that for another gig with Billboard. Can you comment on it, or what plans do you have, and do you include Armenia in your future plans? Thank you. Osbourne ասել է, որ Billboard-ի հետ մտադիր է նորից նվագել, որքանով է ներգրաված եւ արդյոք այդ ծրագրերում նաեւ Հայաստանը որևէ դեր խաղալու է։ Well, for Black Sabbath, there's actually no plans Black Sabbath-ը ոչ մի ծրագիր to tour. We may do some one-off stuff, but we've stopped touring now, and at the moment, anyway, Ozzy's not well. Շրջագայությունները հաստատ դադարել են, կարող է տենց եզակի պատական մեկ նվագենք, իսկ Ozzy հարոջական վիճակներ մի բան չի ասել։ What? Your personal plans? My plans? To live my life, I think. Իսկ իմ ծրագրերը կյանքս հետայսուր լիաթոք ապրելն է։ You know, over 50 years of travelling on the road, it's come to a time now when, you know, you have to look at things differently. 50 տարի օտարամային ճամփեքի վրա շրջագայելուց հետո հիմա կյանքի հանդեպ քո անցալումները պետք է մի քիչ այլ անկյունից նայես։ Apart from Ian, which is going to go on forever and ever and ever. Իանի մասին չեմ ասում, ինքը հավեր շարունակել է։ But yeah, but I will have plans. I will be doing some more writing and stuff at home. I mean, the main thing for me that stopped is the constant touring around the world. Well, I'm a road hog, and I'm planning to be on the road for the next 50 years. Yes, Not necessarily on this planet. So, but I enjoy it. I think we're winding down a bit now, and
the intensity of the touring has been a joy. We're live performers, basically, that we all learned to perform live before we got recording contracts. So that's been our main thing. Ասեմ, որ մենք կենթանի կատարումներ էինք անում շատ ավելի վաղ, քան սկսեցինք ստուդիայում ձայնագրություններ անել եւ շարունակելու ենք կենթանի կատարումներով. But we'll see what happens. It's hard to make long-term plans at this stage because everyone's thinking about winding down. Տեսեք ոնց կլինի, տվյալ պահին երկարաժամկետ ծրագրեր կառուցելը այնքան հեշտ չի, որովհետեւ բոլորը հիմա խոսում են այդ պատույտները իջացնելու մասին. But nature loves a vacuum, and so I'm thinking of what I can do to fill the space. It will involve a bit more relaxation, I think. Yeah, it's also very hard after so long of working and being on the road and touring. You love what you do. And it's that's what you do. That's your thing. You play. You love music. And there's probably nothing greater than seeing the audience and being able to get that vibe off them. But you know, as much as you love it and want to go out there and play, you have to be realistic about it. And you know, the travelling and getting in at 4 o'clock in the morning every day, and it's hard. Այլ հարցեր չկան։ Ամալի Աղջյան, Մեդիամաս, 30 տարի արդեն ճանաչում եք Հայաստանը և հայրին, այս տարիների ընթացքում ճանաչելով մեր մշակույթը և երկիրը, որն է այն առաջին բանը, որից զարմացել եք կամ ինչը ձեզ ամենաշատն է տպավորել։ Over these 30 years, I mean, beginning 30 years ago, you came to know this country and these people. Is there one single thing that baffled or amazed you most in Armenia and Armenians? I think the cohesion of Armenian culture in the country and around the world is incredible. I've met Armenians in Beirut and in New York and around the world that are, you know, they're making their life, but they're still very connected. Հայ մշակույթի միասնականությունը եւ ամբողջականությունը է ինձ ամենից շատ արտահայտվել, որտեղ աչքը թեքես Նյու Յորքում, Բեյրութում ամեն հայեր կան, ամեն մեկը իր կյանքը ապրում է, բայց եւ այնպես բոլորը միասին մի ազգ են եւ միասնական են, դա է ամենից։ Bit like the English, they're everywhere. Կարելի է երևի անգլիացիների հետ համեմատել։ In fact, the guy who owns Gibson guitars now is Armenian. There's Gibson guitarների սեփականատերը միջազգային ներկայիս հենց հայ է։ And just last week I was at Ronnie Scott's Jazz Club in London watching Ian Pace play with the Buddy Rich Big Band, and the drummer had been presented with a Zildjian cymbal, and so you can't escape the Armenians. Բայց այնտեղ թմկահարը գիտեք Զիլջան ծնծմաներ էր օգտագործում եւ իրան մեկնել որպես պարքև դրեցին։ I think the one thing I've learned from meeting Armenians is how incredible the culture is when it comes to music. Մի բան որ ինձ տպավորել հայերի հետ լսումներում այն է թե որքանով անհավատալի հարուստ երաժշտական մշակույթ ունեն։ I remember I was introduced to Armenian music by Brian Eno. And he said, you have to listen to this music by Jovan Gasparian. It is the most soulful music I've ever heard. Which is why we're very excited to be releasing the Mash Tots album.
because Rock Aid Armenia is not just about fundraising. It's about pulling people together and making the world aware of Armenia and Armenia's incredible long-lasting culture. Ես ուղղակի հասկանալ ներկայացին հարցը, թե ինչն է իրենց ոգեշնչում, ես բացից մակնդողոտվից, որտեղ աղետն է փաստորեն դարձել ոգեշնչման աղբյուր, միցիդուփի երկում, դաղերը ինքնատիվում կողքը նստած կինը։ Արդեն 4-րդ անգամը, որ Հայաստանում իր համար կա ոգեշնչման ինչ-որ աղբյուր։ Well, the question essentially is about where do you draw the inspiration? Like we know where the smoke and waters came from, or there was the woman sitting next to in the plane next to in the aisle. That was the Mitzi Dupree inspiration. What do you draw your inspiration from now? And is there anything of Armenian implication in those sources? Well, there's no shortage of inspiration. If you're a writer, you can be inspired by anything. And I think it's a bit like conversation, but you know, if you're a painter, for example, and you're inspired by a scene or an image, you draw a sketch of it and you paint it, and whether you're an impressionist or a realist or whatever, people have different styles of writing too. And so there's no shortage of events. So we have many concerns now. You can write about cultural things, about political things, about all sorts of interests. I don't think you'd preach. You certainly don't offer too much in the way of an opinion, but it's a great platform for being able to ask questions or provoke thought in people's minds. And it's important not to be too serious. We have a lot of light-hearted, humorous stuff in our music as well. Oh yes, we do. Yeah, this thing get trashed. Yeah, exactly. Yeah. Also, Tony and I were having a chat last night about the album I did with Black Sabbath called Born Again, and we're talking about the song called Trashed, which I made a reference to in a song that I've just recorded with Deep Purple. I said I once made a promise I'd never get trashed again, but the way I'm feeling right now, that promise is going down the drain. And I think if I was asked about my top 5 songs in my career, then Trashed is always in the top 5 songs. So. Մեր միջև դա բավական թեթև երկեր, բայց եւ այնպես եթե երբևէ հարցնեին, թե որն է իմ երբևէ երկնած 5 լավագույն գործերից մեկը, Trashed-ը հաստատ այդտեղ կլներ, չնայած ես չի դնա, որ ինձ նորից աղբանոց մետեին, որը Trashed-ի իմաստն է։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you guys. What did you say? That's enough. Yeah. I think sitting it will be. That's all right. Short. I mean, it's one of our Yeah, the Russians put it there. It was anyway. So I still sign. Okay.
I was saying to Tony just then, when you're on a panel with you, you've got to up your game on eloquence because you're so eloquent on what you say. Thank you for that. Yes, of course. Who's taking the picture? Oh, they are. Okay, guys, thank you very much. Cheers. Tell me your story. A couple of months ago, which No. It does happen sometimes. It has in the past. Very good. Can I have a photo? Who's taking it? Oh, we didn't. Thank you very much. So I'm going to grab Tony. Who's taking it? Okay, just two more photos, guys, and we've got to, Tony's got to go. This lady first. Come on in. Okay. Who's taking this one? Right. This means that. Okay, and one more group shot maybe around Tony. That's the last one. Okay, everyone's in the photo. Just get in the photo now, please. Hadi. Thank you. Thank you very much. And then this is the last one, I think, this gentleman. And he's your biggest fan. Done. All right. One more please. Sorry. We're nearly finished. Yeah, I'll come and do that. What's my name now? Oh, got a silver sharpie. Is that the silver sharpie? Is that the silver? Yeah. Do you want to get it, make it easier to sign? Yeah. I can't bend it that far. Yeah. Sad, isn't it? It's a beautiful guitar. Yeah, they're nice, these. Thanks a lot. Let's get that sorted. So we know all So we know to live this is my room, and that's my room. That's Put it on it. So it's in my room. Just to sit here.
Thank you.